Welcome to join the live broadcast of the Levi World Cup press conference. We already have winter here, and tomorrow we kick off the women's slalom season in the Levi Black Slope. Since October, alpine skiers have been training in Levi for the upcoming season. Today, on our live press conference, we have attending Minna Fuerst-Holtman, Team Telenor, Alpine Norway, Henrik Kristoffersen, Team Telenor, Alpine Norway, Kalle Palander, World Champion, Snow Secure Sales Director, Marko Mustonen, Levi Ski Resort, Commercial Director, Janne Leskinen, Levi World Cup, Secretary General, Peter Gerdol, FIS Women's Alpine Race Director. And let's start with you, Minna. So you have been training in Levi for a week now. What kind of conditions have you found here? Well, first of all, we train in the race slope, and there it's basically always good conditions. We've been training here for the last, 5-6 years, and usually get that ice, which is really good, where it's difficult to get in the preseason. So we're lucky here to be here now, and with cold temperatures, we've had some solid conditions. How are the conditions compared to Central Europe? Well, for sure, less stones, and since on the glaciers now it's pretty sandy in the snow. So when you ski down one run, then the skis are basically, or the edges are basically gone after one run. So you have to change skis every run. And here it's we have winter conditions, and like I said, it's icy, which is very good, and it's also good for our technicians that it's less work for them to fix the skis, and then this snow takes better care of the skis for sure. So how you will tackle the first slalom races? Oh, well, it's like always. We had our first start in Sölden, so our shoulders are a little lower, and I will. This slope is quite special because it goes from so flat to so steep to so flat. So we have those key points where we have to focus really on the start and the flat and pump and be tough, and then survive the pitch, and then I just push all the way to the finish, and for sure just leave nothing behind. So all in. So you're excited about tomorrow? I'm very excited. Good to hear. Henrik, you have also been here in Levi for the training. How have you found the conditions? Yeah, very good. It's very nice to come and see some proper winter, that's for sure. I always liked Levi. I've been training here a lot before when we used to race here, and now conditions are really good. Really nice to come up north and, like I said, have proper winter and really nice slopes to train. Have I understood right that after this weekend's race, you're going to still stay here and continue training? Yes, so I will stay here Monday, Tuesday, and then I'll fly down on Wednesday. And also on Saturday, you will be the forerunner. Yeah, I think Saturday and Sunday, hopefully, at least for the first run. So, yeah, it's since Sölden we got one run in at least, which was a nice start. But yeah, when you can go on a race slope like this and have a proper training, which is kind of the best training you can get for a race, I think it's a good opportunity. You have actually won twice here in Levi. Your reindeers are called Trenki and Lars. Yes. Would you like to win more reindeers here? Yes, I need at least one more opportunity because I have a son now, so I need to name another reindeer after my son Emil. That would be really nice. So no, I think I always liked skiing in Levi. I took my first World Cup points here
scored my first World Cup podium here. Like you said, I won 2 times, so I think it's actually both for the men and the women. It's the perfect slalom opening. It's a hill which has a bit of everything. It's flat with some rollers at the top, but you get enough speed that the flat is not too boring. Usually on the men's side, the race gets decided in the pitch, and then you need to bring the speed out on the last short flat. And usually it's always great conditions here. The TV pictures are really good, and on the men's side, the qualifying time has been really close, and the conditions have been so good that there's such a big opportunity for skiers outside of top 30 if they do a good run to ski into the top 30 and ski the second run. And I think that's a huge possibility for younger athletes, and I would love to come back and race here. And I think it's also would be really great for our sport to bring the men's race back as well. I can see, Kalle, that do you have anything to add to this? He's a smart guy, actually. I think he knows that maybe they are coming back here or what, because you are doing the fall running already. I hope so. I skied here World Cup 6 times before though, so I kind of know the hill. But no, it's like I said. I think it's probably the best possible start to the slalom season you could have. Yeah, and anyway, if you look the men's World Cup calendar at the moment, it's really stupid that the slalom is starting so late, because the slalom guys are ready much earlier than the downhillers or Super G guys. So it would be really smart to have the men's race again here. Of course, for the Finnish people, for us, that's really important to get it back here. And as he said, the condition is... And anyway, they are training here because there is no snow in the other places. So that would be nice to have it back. Yeah, it's a lot of men's team who are up north now, both in Finland and in Sweden. So it's not a big difference really for a lot of the men's skiers to have the first race in Levi in terms of logistics either, because I heard that it was the coldest it's been now in about 20 years. And most of the men's slalom skiers come up here to train anyway, so it would just be a smart decision to have the first slalom race here, to be honest. Well, Janne Leskinen, would Levi World Cup be ready to have the men back? Yeah, I mean, we have been fortunate enough to be able to establish Levi as a fixed stop in the World Cup calendar since many years now. And as we know, in the past we had men's and ladies on the same weekend. Now, since a few years, it's been 2 ladies events, and whenever FIS is ready, how the calendar planning goes and what is the overall strategy, we are ready to jump in, obviously, to support also the Men's World Cup, no doubt about it. Kalle, if men return, are we going to see you on the start list? Say yes. Look at me. No. I was praying already when I came up here with the stairs. So no, I'm not. I did a couple of competitions, or actually fall running for the kids race last year, like a parallel slalom, and my back hurt after 1 week still. So no, I cannot do it anymore. I'm 47 almost. All right. So Henrik, you won the first time here in 2014, and 2015. The Levi World Cup was cancelled for the second time due to the lack of snow. So Janne, was that year the catapult to find solutions how to have secure snow for the events here? Yeah, everybody who has been organizing World Cup events knows what the cancellation means financially, and in so many aspects the whole work is lost, and obviously the loss of our events then somehow, as you said, catapulted the cooperation here at Levi, and also probably we will hear from Marco later, but kind of drove the innovation of the snow depoting and kind of saving the season in the early stages. So, and yes, we were then after that able to organize 2 events only with the farmed snow or saved snow from last season. So it definitely made an impact. So in other words, we would have had 2 more cancellations if we didn't go this direction to
to build the snow depots and go build the technology around it. So it's a huge impact. So one of the topics of today's press conference is the recycled snow. So Marko Mustonen, can you tell us what does it mean? Yes, so recycled snow is actually we are using the previous season snow. So we have a certain process in order to collect snow from the venues during the springtime. And then we've been developing this system since, like Janne said, since 2015 was the last cancellation, and we just decided that let's try to secure it somehow, that we don't need to do that anymore. And with the smaller scale we started 2016, and we could secure the race since then. And it's a process that we collect snow in certain process in dedicated area where we are installing the snow piles or snow depots, and it's done by the end of the season. So we are using previous season snow, which is of course the snow is the most critical element in this skiing business. So this is our gold, and we just save the gold by storing it in our own process, and then we use the snow to start the season and help to start the season when we have decided it. So Levi Ski Resort is not using recycled snow only for the Levi World Cup, also for the cross-country ski tracks and for the customers? Yes, so we have extended snow depoting because we've been developing together with our good partners like Snow Secure to this. We try to get as good amount of snow stored for the next season as possible. So we made enlarged the snow making and snow depoting to other sites as well, and we have had since 2018. We opened a site also for the front slopes for regular skiers, and then we have had a depot for cross-country opening as well. And the snow depoting is one small part of in our entire snow making or venue preparation, because we in every single ski resort need to do this in order to make this business. So there are different ways to store the snow. Some use sawdust, some use fleece, but here in Levi is fin-foam boards, this insulated board. So Kalle, can you tell about those? Like, what are the benefits of those boards compared to the other methods? Yeah, of course the sawdust is really good, but and we have many places in Finland who is using still that thing, especially for the cross-country skiing, because it's easier to on the flat place, but on the slopes it's a little bit more difficult. Then, so we have a 70 millimeters or 7 centimeter thick insulation fin foam what we use under the construction, and it's called like a mats. What we put it over the snow pile, and yeah, the melting rate is. It's amazing at the moment. Under our mats is at the moment here in north part of Finland. It's under 13%, 1-3. So it's pretty good at the moment, and it's every year we learn more, and it's never going to be like if you look the big ski resort in Middle Europe. It's never going to be like that. It's only snow farming snow. It's not possible like in the glaciers and stuff like that. But it's combination with the snowmaking machines. So we are not competing against them. We are just working together with them. They produce the snow in January, February when it's minus 15 or something like that. So you don't use so much electricity and not so much water. So it's kind of a ecological way to make it. Peter, what kind of guarantees does the recycled snow give to the competition? Well, you know, in our sport, we rely on the nature, so there is no 100% guarantee at all. But in this situation, what we have seen in the last years, especially here in Levi, the snow depots minimize the risk of cancellation. And we have seen these years how this can work. These guys here are, for me, really the pioneers of this method. And how efficient it is right now, we can see. Okay, this year we had a lot of natural snow as well, so it's a little bit different. But let's say in the last years we have seen
that we really had the possibility to minimize the risk, and adding a little bit of man-made snow and maybe some natural snow, then the surface and the conditions are really very good. And in that case, we can say that we have almost 100% guarantee. Before each World Cup race, FIS conducts the snow control. So is this practice still valid here in Levi? Well, yes, it is. 7 days prior to the first training or free skiing, we have our snow control. Actually, here it was easy. You know, I turned on the webcam on my computer at home on 6th of October, and from that day I was following every day what's going on here. And Petri was here. We were in close contact all the time, so this kind of snow control was not a difficult one. It was quite easy to confirm the races at the end. Henrik and Mina, skiing on recycled snow, is there any difference to compare to other conditions? I think how it is now, it's not any different of skiing on winter snow, because I think the biggest thing is that you already have a base, and then it's so easy to put this little layer of man-made natural snow on top, which when you don't have the snow farming and you don't have this base with the recycled snow, you need so much more snow in total. But now you just need a little extra snow on top, and then it's all good. And yeah, it's a little bit different when it's just recycled, because then it becomes a little bit more like the glacier snow. But here now it's been full winter since, like you said, start of October. So I think here you could have probably wouldn't be a problem without the recycled snow either. But of course you save a lot of time and a lot of the snow production when you have the base, and then you just put a little extra snow on top, and then it's like winter. I think Henrik is the only one in the world who can feel the difference, because he's specialist with the snow. But last year it was 100% with the snow farming snow, the slope. Did you feel the difference? I couldn't see it. I was there. Well, you cannot see it, but can you feel it? I mean, yeah, it's white. Yeah, that's true. It is white. And this year, like I think it's a little bit more aggressive snow. But that also comes from the produced snow as well, that I think you have a little bit on the top, right? But we have different conditions in every race, and it's never the same. So we just have to be adaptable and ski on what we have, and this is an amazing opportunity, and it's great to have that also when you save snow for several slopes, so we have more options also to train. And you can see that it's not just the World Cup skiers that are here. It also creates a lot of opportunities for ski gymnasiums and ski clubs that will also come up here, and yeah, I think that's great. Yeah, so the reason why Mina say it feels more aggressive this year than last year is because when you have the recycled snow, the grains are usually a little bigger, and when you have the freshly prepared snow from the handmade snow and also from the natural snow, the grains are much smaller and much closer together, so then it feels a little different. But like Mina said, it's a good variation to ski on all kinds of conditions, and you need to know how to ski in all kinds of conditions, and both are a great thing, really. But I think the biggest thing is for sure that you need way less man-made snow to make it ready, and that's a huge thing. Yeah, Marko, what is the benefit for us here in the Arctic Circle to use the recycled snow? Like Henrik said in all of those magic words, that we don't need to produce snow in not that optimum conditions during the October, November, when there are years are not stable, and it varies a lot. So we can secure certain layer at the first for the bottom of the site. So it means that it's a huge save of energy, save of water, and it gives us the
pressure away that we need to produce snow when there are not such a good conditions. So it's in sustainable perspective, it's a very efficient way to make base of the course, and then when it's a good time with temperature or snow making, so we start to make snow on top of that. So that's like one process of the general snow making or venue preparation, but it's very critical at the early season preparation. What does the early season mean to the Levi village? So of course we are like a big tourism destination in Levi, and it means that when we get the first lift is open, so this resource is open and we get people here and we are alive. So it's since we have a huge infrastructure around Levi, so it's kind of the most important aspect is to open our skiing season in order to utilize these houses and all the services around Levi. So it's in that manner as well. It's very critical for us. Janne, how do you see the future of the World Cup Levi? Yeah, so really excited first of all about this situation where we can kind of through innovation, through the efforts of the ski resort, to offer the whole skiing community great training conditions here from the 6th of October, kind of guaranteed with the new Glacier program that Levi has introduced for this season. It will continue also into the future. So definitely we want to be strong in the future as well. We would like to think that winter kind of starts from Finland, as it is actually the case at the moment. So keep on this track, and yeah, just excited that we can kind of from the sport side also kind of offset a little bit the problems that have arisen unfortunately in the glaciers, which are the traditional training sites for all the teams, and now we can offer this opportunity up here, and in combination to the events as well. If it's ladies World Cup, men's World Cup, FIS events, Europa Cups, whatever, so we can start the season from here and guarantee it. And this feels great, and yeah, looking into a good future, and yeah, just to continue on this path and be stronger in the early season. That's the goal. And Levi Ski Resort is actually providing a glacier already. Marko, you want to tell about that project? Yes, so we started 2 years ago. We decided to, because we've been testing and piloting this snow farming such many years, and we got a good partner to develop the process, so we just decided to utilize all the information and knowledge we have in order to store snow. And this Levi glacier is made based on that knowledge we have got at this area of Levi, at where we are in the little bit far north, and it means that we can get as optimum snow collecting process as possible. So we save energy, we save grooming machines, energy. We can secure enough amount of snow in order to put into the place in those snow storages. And then we made a big developments in our base of the front slope, so it's as good as possible to store snow. And then we made a new chairlift to serve customers to go up to the top and then ski down this glacier snow over there. And so it means that we don't use snow or save snow what means energy and water. So we can just adjust all the possible snow what is stored into the glacier. So in that how we make it as efficient as possible, so we save energy, water, and we are ready to put the ski lift on and start training. Well, Marko, last question for you. 2016, when the first time the recycled snow was used on the Levi World Cup, and then it was 30,000 cubic meters. This year, ski resort had 200,000 cubic meters. When the gap is that big, what does it mean for the ski resort? What do you need to add to make that? So I think we have a calculation that what it means in terms of consumption of the water and electricity.
So since we have strengthened our process, how to store snow, so actually per square meter what we are preparing the slope area. So it's going. It's not. We don't need any additional energy or water in order to do it. But our process is way better, and throughout this snow secure mattress in top of the snow pile, so we get more snow, and which is the most critical material to add into the slopes. So this melting percentage, evaporation percent is getting lower and lower. So we can utilize the stored snow even more. And like I said, in the other sense, we save energy and water from snowmaking in bad conditions. So that's even the most critical benefit we get out of it. So it means that we can adjust our automated snowmaking system only when it's optimum condition. So that's why, because we don't need to make or try to produce snow in bad conditions anymore. So it means that we save energy and water, and still we get more possibilities to open sites in early season. Well, I did lie. I do have one more question. Now, listening all of this, would you be willing to share all this information that you have of the recycled snow, the know-how, etc., to other ski resorts? Yeah, of course. So we are kind of in a very nice situation. We have the best athletes in the world and knowledge, and associations and federations we are kind of like, we feel like a test location. So we are more than happy to share all that information to anybody. And for example, we got a couple of months ago delegation from Norway, from the ski resort, to check what the hell you are doing there, and they were pretty much surprised the scale and how it works. Of course, in our level, we are here in the north, but I think they could get something to consider as well over there. So we are more than happy to share all that information we have. Thank you for that. Then, Miina, we started with you and we're going to end it with you. If you win this weekend, what will be your reindeer's name? I've been thinking about that. Hopefully I will name a reindeer in the future, but I don't have anything on top of my head right now. I will have to think about it, because it can't be Rudolph, because that's too obvious. I have to be more creative than that. So I will sleep on it and I'll come back to you. Perfect. Thank you all for this, and good luck for the weekend and for the entire winter season. Thank you. Thank you. Hyvää päivää ja tervetuloa Skisport Finlandin ja naisten alppimaajoukkueen lehdistötilaisuuteen tänne Leville Gondolin ravintolaan. Meillä on täällä
Suomea edustavat urheilijat paikalla, heidän päävalmentaja Mikael Kurki, urheilijoista Erika Pykäläinen, Rosa Pohjolainen, Charlotte Henriksson, Nella Korpio ja Riia Pallari. Tilaisuus kestää noin 20 minuuttia. Tämä tehdään nyt vähän tällainen TV-tyyli, eli täällä ei saa tehdä kysymyksiä tässä tämän matkan aikana, mutta toki sitten tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus tehdä kahdenkeskisiä kysymyksiä ja haastatteluja ja muuta. Meillä on tämä tila käytettävissä 14.30 saakka ja lisäaikaakin varmaan järjestyy, jos tarvii alakerrassa on lisää tilaa, missä voi haastatteluja tehdä. No niin, lähdetään päävalmentaja Mikael Kurjasta liikkeelle. Te olette olleet Levillä aika pitkään. Minkälaiset fasiliteetit Levi on teille tarjonnut? Kiitos Jussi kysymyksestä. Aivan. Laita vähän lähemmäs suuta. Niin. Fasiliteetit on ollut aivan erinomaiset Levillä. Lumivarma paikka. Jo kalenterointiin tänne jo 13.10. ensimmäinen jäädytys ja ensimmäistä kertaa ollaan oltu rinteessä 15. lokakuuta. Johtui siitä, että täällä on säilölumi ja talvi on tullut nyt todella aikaisin. Me on päästy jäädyttämään paljon, tekemään kilpailuolosia olosuhteita, joten harjoittelu on aivan erinomaista täällä. Tuossa äskeisessä pressissä oli puhetta siitä, että säilölumi tuntuuko se jotenkin erilaiselta. Minkälainen fiilis sulla on? Onko se laskijalle jotenkin erilainen lumi kuin normaali tykitetty lumi? Lumikide on siinä säilölumessa hieman pyöreämpi. Eli silloin se on hieman vähemmän aggressiivinen kuin tykitetty lumi, mikä meillä on täällä käytössä nyt. Käytännössä nyt on sekoitteena oleva säilölumi ja tykitetty lumi. Ja lumi on ollut tosi kuivaa tänä syksynä käytännössä. Tässä on joukkueen koko on nyt 5 urheilijaa ja se ei ole ihan itsestään selvä, että se näin on. Kerro vähän siitä FISin pistesysteemistä, miten se mahdollistuu, että meillä on nyt 5 urheilijaa täällä kisossa mukana. Meillä on 6 paikkaa kokonaisuudessaan olemassa Suomelle, koska me ollaan järjestävä maa näissä kilpailuissa. Ja näistä 5 täytyy olla maailmanlistan 350 parhaan sisällä. Ja meillä on Julia Toiviainen, hän on maajoukkueen urheilija, B-maajoukkueen urheilija, joka olisi sisällä, mutta hän on Yhdysvalloissa tällä hetkellä, joten hän ei osallistu. Ja meillä on tällä hetkellä 4 urheilijaa, ketkä on 350 sisällä, ja sitten me voidaan lähettää siihen päälle 1 350 ulkopuolelta, joten siitä muodostuu meidän 5 urheilijan joukkue. Miten kovaa taktista osaamista vaatii päävalmentajalta tuo FIS-pisteiden tarkkailu ja analysointi ja miettiminen siitä, että mihin kisoihin urheilijat laitetaan, että pisteet saadaan optimoitua? No, tämä on semmoinen kysymys tavallaan, mistä mä en itse asiassa tietyllä tavalla sitä optimoinnista ollenkaan tykkää, vaan mä näen sen enemmän niin päin, että pisteet tulee alas ja me menestytään, kun me lasketaan koko ajan paremmin ja kehitytään laskijoina. Tietysti lyhyesti ajatellen FIS-tasolla pysytään laskemaan 23 pistettä. Kansallisissa mestaruuskilpailussa 20, Eurooppa-cupissa 15 ja Maailmancupissa 0 pistettä. Se on siitä hauskaa, että ne menee niin kuin väärinpäin, vaikka puhutaan pisteiden keräämisestä, että koitetaan niin kuin minimoida siellä päässä. Tuossa on ollut aika hutinaa eturinteellä 3 rataa aivan vierekkäin ja samalla radalla useampien maiden maajoukkueita laskemassa. Minkälaista on tämä yhteistyö tässä Alppi-yhteisöperheessä noin globaalilla tasolla? Äärimmäisen vahvaa. Meillä oli esimerkiksi eilen illalla lapioimassa rataa auki, niin meidän radalla oli 5 nationia lapioimassa auki ja kyllä me tehdään tosi tiukkaa yhteistyötä ja hyvin paljon. Sä aloitit Suomen joukkueen päävalmentajana tänä loppukesästä vissiin ja ihan virallisesti tulit Norjan puolelta tänne. Minkälaisiin asioihin olet kiinnittänyt joukkueen kanssa huomiota? Me on pyritty rakentamaan ja tullaan rakentamaan koko ajan joukkueen henkeä, että me päästään enemmän toimimaan joukkueessa ja täällä ollaan myös toimittu kaikkien urheilijoiden kanssa joukkueena ja harjoiteltu yhdessä joukkuetyylisesti. Sitten oikeastaan sulle viimeinen kysymys on se, että kun on huhtikuu, niin mitä asioita on tapahtunut, että meillä on hymyilevä Mikael Kurki? Totta kai me halutaan positiivisia tuloksia ja kaikista tärkein asia on meillä se, että me saadaan urheilijoille ehjä kausi. Meillä on urheilijat ehjinä ja ollaan saatu Eurooppa-cupin pisteitä, Maailmancupin pisteitä ja noustaan molemmissa kapeissa starttilistalla. No niin, siinä on hyvä. Siellä näyttää mikrofoni olevan Riia Pallarin kädessä. Jatketaan sitten sinun kanssasi. Rovaniemeläis laskija kotikenttä. Minkälaisiin miettein tänne Leville nyt olet kisapukua laittamassa päällä? No hyvillä mietteillä, että tietenkin tuo mulle kotirinne, kun on Levi Alppikoulussakin ollut koko vuoden
lukioajan, niin kyllä lähden ihan hyvällä mielellä. Viime vuonna silloin lauantaina laskit sangen hyvin, eikä toisen kierroksen paikka ollut kovinkaan kaukana. Minkälaisia muistoja sulla on siitä viime vuodesta? No siitä on kyllä hyvät muistot, että pystyy oikeasti laskemaan omalla tasolla ja kovaa. Ja siihen mä pyrin tälläkin kaudella, että ei anna paineiden tulla ja jännityksen läpi. Miten sä pidät paineet ja jännitykset kurissa? No itse varmana pitää pysyä ja puhua itselle hyvin, niin eiköhän se sille. Tää ainoana joukkueen pohjoisen tyttönä sulla on paljon mediavelvollisuuksia, kun paikallismediat haluaa sinua kovasti haastatella. Miltä se tuntuu olla jatkuvasti mikrofonin varressa tai kamera edessä? No vähän kummallista, kun ei sitä muualla ole kuin täällä, mutta ihan mukava se on. Ymmärsin niin, tai juteltiin tuossa aikaisemmin, niin sanoit, että oma laskusi on mennyt hyvällä mallilla eteenpäin. Missä asioissa koet kehittyneesi? No kyllä mä sanoisin, että on mennyt eteenpäin just, että on haettu uuden valmentajan kanssa vähän eri asioita mitä aikaisemmin. Ja siinä on päässyt sitten kehittymään, joka on tuonut sitten myös lisää varmuutta. Tuo edustamasi C-joukkue on Levin Alppikoulun alaisuudessa, siirrettiin tänne tälle kaudelle. Teillä on siellä 5-6 tytön tai on nuoren naisen ryhmä. Minkälainen kööri teitä siellä on? Meillähän on tosi hyvä joukkue, että tässä on Charlotten kanssa siinä samassa minun kanssa, että meillä on tosi hyvä yhteishenki ja sparrataan toisia reenessä ja reenin ulkopuolella, niin se on kyllä mahtavaa. Hyvä. Minkälaisia mietteitä huomenna sitä kisaa? Hyvillä mietteillä. Tänään jäi reenestä hyvä fiilis, niin eiköhän sillä mennä. Sillä mennään. Erika Pykäläinen on sitten seuraava siellä mikrofonin valmiina. Hyvinkään lahja, tai yksi niistä lahjoista Suomen Alppihiidolle. Sä kävit maistelemassa jo maailmancupin meininkiä Söldenin jäätiköllä. Minkälaisia mietteillä laitot nämä pikkusen lyhyemmät sukset ja pujotteluhommiin siirryit? No kuten sanoit, niin toi Sölden on kyllä semmoinen, että ottaa kyllä hyvin kiven harteilta pois, että on kyllä tosi paljon rennompi lähteä nyt levillä kisaamaan. Miten se on poikka kulkenut? No kyllä se on vaihtelevasti kulkenut, että tietenkin pieni epävarmuus, mutta toisaalta se on ehkä ihan hyvä, että on pieni jännitys siellä että sitten keskittyy tietenkin olennaiseen eli siihen laskemiseen, että tulokset tulee sitten sitä mukaan. Sulla on ollut samat välinevalmistelija Atomikin suksilla, olet laskenut pitkin poikin. Onko siellä mitään viilauksia tehty noin muuten siinä välineen rintamalla? No siis tietenkin joka vuosihan niitä välineitä parannellaan ja muunnellaan hieman, että tietenkin no mulla on mun mielestä tällä hetkellä parhaat mahdolliset kamat, mitä on ollut tähän asti, että kyllä mä luotan niihin ja mä luotan, että kaikki on kunnossa. No niin, minkälaisia odotuksia sitten huomenna laitat kisannuttua yllä? No tietenkin keskityn siihen laskemiseen ja olla siinä hetkessä ja vetää riskillä. Ei siinä muu auta. Selvä, ei muuta kuin tulta päin ja hyvää matkaa sitten huomiseen kisaan. Nella Korpio on mikrofonin varressa toisella puolelta pöytää. Jos halutaan kuulla, mitä on vastoinkäymisiä, niin Nellalla on hyvä tarina sitten niistä. Eli oli suolistosairautta, selkävaivaa, mutta nyt on päässyt vihdoinkin kunnolla keskittymään alppihiihtoon. Miltä se tuntuu, kun tavallaan fokus voi ollakin siinä tärkeimmässä, eli siinä alppihiihdossa? Tai siis terveys on toki tärkeintä, mutta nyt pääset tekemään sitä, mistä eniten ehkä tykkäät. No hyvältähän se tuntuu, että pääsee tekemään sitä, mitä on koko ajan halunnut. Ja samaan aikaan välillä sitten oudolta, kun semmoisia asioita, jota on niinku jo rutinoitunut tottunut tekemään, niin sitten tekeekin vähän silleen, tuntuu, että tekisi ekaa kertaa. Niin minkälaisista asioista on kyse? Ihan just se, että miten lähestyy kilpailuja ja kilpailukautta, muodostat uudet lämmittelyrutiinit, kaikki niinku semmoinen, että saattaa olla just, sä oot tottunut vaikka tekee jotkut tietyt vapariharjoitteet silleen, että sä löydät sillä sukselta tuntuman. Sitten silloin kun tuntuu, että lasku on vähän hukassa, niin nyt kohtaat, että lasku saattaa kulkea ja sitten joku päivä se ei kuljekaan, niin sitten miettii, että millä sitä lasku haetaankin takaisin. Että se on niinku vähän semmoinen, saattaa tulla puskan takaa, mutta ei se, sukset ja lumi on sama ja laskemisen käännös tuntuu samalta silloin, kun se tuntuu hyvältä, että laji ei ole muuttunut mihinkään. Kun saat sarjan onnistuneita käännöksiä putkeen, niin miten hyvä fiilis sulla on nyt tullut tänä syksynä, kun olet päässyt kokemaan sen nautinnon, mikä semmoista hyvästä vauhdikkaasta kurvista tulee? No kyllähän se aika siistiä on.
Sun ravinto on, tai joudut olemaan hyvin tarkka sun ravinnon kanssa. Minkälaista jonglaaraimista se on, että sä saat syötyä sellaisia ruokia, mitkä sulle sopii? No se paha sen sanoa, että onko se jongleeraamista vai ei, että sitä on tässä vuosien aikana kehitetty, että se oli alkuun erilaista ja nyt se on hyvin eriä kuin se oli 2 vuotta sitten ja kun se ei ole ollut oikein hirveän vakio, vaan just se, että pitää vaan varautua siihen, että ei voi niinku pohjata siihen vanhaan tai siihen, kun oli eniten ongelmia myöskään, koska silloin mikään ei voinut olla oikein, niin sit se on ollut oma jumppansa, mutta nyt se on kumminkin huomattavasti enemmän tasapainossa ja pystyy keskittyä olennaiseen, että ei se esimerkiksi eniten ehkä itsellä olisi hankaluuksia varmaan Italiassa. Tuossa jossain vaiheessa, olisi loppukesää tai alkusyksyä, puhuit siitä paljon, että haet perusvarmuutta, peruslaskemista, perustekemistä. Ootko päässyt tekemään laadukkaasti sitä riittäviä määriä, mitä halusit? On saatu ihan hyviä määriä, ehkä vähän enemmän volyymia, niin semmoista kovaa harjoittelua olisi toivon, että olisi saanut itsestään irti, mutta huomattavasti paremmin kuin aikaisemmina vuosina. Ja sitten olisi tietenkin toinen, mitä toivoisi, niin haluaisin tällä hetkellä laskea kovempaa, mutta sitä mä veikkaan, että kaikki haluaisi. Ja onneksi tässä on pitkä kausi edessä ja mulla on aika luottavainen fiilis siinä, että jossain vaiheessa mä sen vauhdin saa valjastettua. Sitten vielä loppuun, minkälainen huominen tavoiteasetanto? No, laskee huomenna lujempaa kuin mä oon laskenut vielä tällä kaudella. Se on hyvä. Rosa Pohjolainen. Vajaa pari vuotta sitten aloitit pitkän kuntoutusprosessin ja nyt sitten takaisin lähtöviivalla. Minkälaisia mietteitä tuolla takana olevaa Levi Blackia olet tänään katsellut? No, aivan jees. Ihan kiva päästä kisailemaan. Minkälainen prosessi se on tämä ollut pari vuotta? Kuitenkin on nuorelle naiselle aika pitkä aika. No joo, on ollut ehkä vähän tylsää, mutta siinähän se on mennyt. Mitä se jalka nyt on? Miltä se tuntuu? Onko niin kaikki sen puolesta kunnossa? No alkaa pikkuhiljaa olemaan. Tietenkin siis ärtyy vielä jonkin verran reeneistä, mutta kaikki sanoo, että se on ihan normaalia, niin siihen luotetaan. Sulla on ollut mukana täällä Levillä nyt sun veljesi, toimiko se semmoisena tavallaan ärtymyksen maadottajana sitten, että kun sua rupeaa niin kun korvien välistä ärsyttää, että joku ei mene putkeen, niin onko se sun maadottaja matkassa? No joo, siis totta kai tosi tärkeä tuki, ehkä enemmän henkisellä puolella justiinsa vähän rauhoittaa ja tuo sellaista kotoisaa fiilistä. Minkälaisia, tuossa Nellalta äsken kysyi että pitkään ja jälkeen pääsee tekemään vauhdikkaita onnistuneita käännöksiä. Minkälaisia fiiliksiä se on sulle tuonut? Ai käännösten tekeminen? Niin, kun on tullut onnistuneita pitkiä, olet saanut sellaisia kisanomaisia laskuja ja oletan kuitenkin, että se on ollut sitä, mistä sä oot ikävöinytkin. Totta kai, en mä tiedä. Varmaan sama kuin Nellalla, että totta kai onhan se kivaa. Huomisesta kisasta sä oot ihan kauhuissa. Se on hartiat korvissa. Päästään sut piinasta. Minkälaisia mietteitä huomiseen kisaan? Jaa, varmaan ihan hyvillä jännittää jonkun verran, mutta eiköhän se yhtään kuulu asiaan. Toivotaan, että starttiviiksellä on vähän rennompi olo. Niin toivomme. Otetaan siihen viereen Charlotte Henriksson. Itse asiassa te olette Rosan kanssa koulukavereita, kumpikin Aalto-yliopiston kauppatieteilijöitä. Oletteko siellä ehtinyt miten paljon bondata? No, me ei olla itse asiassa kyllä nähty tuolla koulussa. Me taidettiin kerran nähdä vessassa, mutta muuten ei olla nähty. Miten opinnot on lähtenyt käyntiin? Oletko ennättänyt yhtään koulukirjoja availla? Opinnot tosiaan alkoi elo-syyskuun vaihteessa ja alkuun mä sain tehtyä tosi hyvin koulua. No, syys-lokakuu oli aika kiireisiä, silloin mulla oli aika paljon koulua ja aika paljon treenejä, mutta nyt on kevennetty ohjelma koulun suhteen ja
painotus sitten enemmän alppihiihdossa. Sä otit viimeisenä urheilija tai viimeisen Suomen paikan karsintakisojen kautta. Minkälainen tilanne se oli kisata omia treenikumppaneita vastaan? No, mä halusin karsintapaikan, se oli mulle ihan selvää, mutta mä tiesin, että kaikki muutkin haluaa sen saman paikan, niin se oli ehkä vähän semmoinen inhottava puoli siinä, mutta ihan hyvin kaikki tuntui ottavan sen tilanteen sitten. Sä pääsit viime vuonna jo maistelemaan tätä maailmancupin ilmapiiriä. Minkälaisia odotuksia sä lähdet nyt sitten tonne huomiseen kisarinteeseen? No, 2 viimeistä vuotta on kyllä ollut superhyvä tunnelma ja toivon sellaista samanlaista tänäkin vuonna. Ja ei muuta kuin täysillä lähdetään vetämään ja olisi kiva saada semmoinen oman tasoinen ehjä lasku maaliin. Näin, toivotaan. Sitä otetaan vielä Mikael Kurki tähän loppuun. Meillä on pari minuuttia aikaa. Niin tuosta on aika moni puhunut jännittämisestä, mutta minkälaisia keinoja valmentajalla on saada se urheilijan fokus siihen tärkeämpään, eli siihen laskemiseen? No ensimmäiseksi mä voisin sanoa sen, että muakin jännittää joka kerta, kun se starttiviksi aukeaa sieltä. Ja mä katsoin tietysti hyvä rauhoittaja. Ja jännittäminenhän on sinänsä niin kuin se tärkeä huomioida siinä se, että silloin ihminen välittää jostakin asiasta. Ja hän haluaa joko suoriutua tai tehdä. Käytännössä sitten starttiviiksillä on tärkeää hengittää, tarvittaessa löytää ne omat manöverit, puhua itselleen kautta. Ja jokaisen urheilijan osalta se työ, mitä tehdään, niin on se, että he löytää ne omat asiat. Millä tavalla he pystyvät rauhoittamaan ja keskittymään siihen itse suoritukseen silloin siellä. Se on luultavasti niin, että mä jännitän siinä kisan aikana huomattavasti enemmän kuin mitä he jännittää siellä, koska he pystyvät siihen asiaan vaikuttamaan, mä en pysty siihen vaikuttamaan. Eli mitään suoranaisia poppakonsteja siihen ei ole, vaan enemmän semmoista niin kuin rauhallisuutta, hengittämistä ja sillä, että koittaa saada sitä kautta sen ajatuksen siihen itse radalle menemiseen. Joo, se on niinpä, että miten joku voi sanoa poppakonsteiksi, joku käyttää itsepuhetta, toinen keskittyy omaan hengittämiseen. Siinä on erilaisia manövereitä, mitä siinä voidaan tehdä, ja ne on hyvin yksilöllisiä. Hyvä. Se on aika toivottaa teille huomiselle menestystä, hyviä laskuja, jotta voimme olla tai olette itse tyytyväisiä omaan tekemiseenne. Minkälaiset viestit, Charlotte näyttää olla mikrofonin kädessä, niin vielä yleisölle terveistä, mitä sinne laitetaan? Niin kovaa kannustusta, että starttiinkin kuulee. Hyvä, se oli selkeästi. Ei muuta kuin kiitoksia Suomen joukkue ja ei muuta kuin päätetään lähetys tähän ja huomenna sitten kaikki joko Leville katsomaan Skabaa tai sitten Yle TV2 ja Yle Areena näyttää kisat suorana, oliko se kello 10 alkaa, muistaakseni. Inka Henelius tuossa arpoo itsekin, että milloin se tapahtuu, mutta joskus silloin katsokaa ohjelmatiedoista suorana joka tapauksessa. Eli ei muuta kuin kiitos te urheilijoille, kiitos medialle ja nyt on aika sitten kahdenkeskiselle haastattelulle. Kiitoksia.